En los campos abiertos de la antigüedad, donde el ruger de los cascos y el choque del hierro define, en el destino de los imperios, los guerreros avanzaban hombro con hombro. Lanzas, espadas, escudos, el combate era directo, brutal y cara a cara. Hoy la guerra rara vez se libra tan cerca. Se ha transformado en una danza distante de tecnología, precisión y fuego invisible. En el amanecer de la civilización, el combate era una cuestión de proximidad y coraje. Las batallas se libraban bajo el sol ardiente o bajo cielos oscuros, donde el humo de los incendios se mezclaba con el polvo de los ejércitos que marchaban. Los guerreros antiguos confiaban en su propia fuerza, en la resistencia de su cuerpo y en el filo de su acero. Luchaban hombro con hombro formando muros humanos, y en cada golpe de espada sentían la vida de su enemigo tan cercana como su propio aliento. El guerrero espartano entraba destinado para convertirse en una máquina de guerra. Su lanza y su escudo no eran simples herramientas, eran una extensión de su identidad. Los legionarios romanos, con su disciplina de héroe, podían avanzar como una muralla viviente, aplastando a quienes se atrevieran a resistir. El samurai, con siglos de tradición, veía el combate como un deber inquebrantable, enfrentando a su rival con honor, pero también con implacable precisión. Cada uno de estos hombres depende solo de lo que podía sostener en sus manos. Hoy el campo de batalla es otro. No hay filas cerradas de soldados avanzando a ritmo de un tambor. En su lugar, hay siluetas que se mueven en silencio, con rifles que pueden abatir a un enemigo antes de que este siquiera los ve. La guerra se libra a distancia desde el cielo con drones, desde bases ocultas con misiles guiados, desde pantallas que muestran el movimiento de tropas a miles de kilómetros. El soldado moderno no necesita sentir el calor de la respiración de su adversario. Confía en la precisión de su armamento y en la coordinación de un ejército entero que depende de tecnología y logística. Si imaginamos un choque entre ambas eras, la diferencia es tan grande como la que separa el fuego primitivo de la energía nuclear. Un guerrero espartano, por más valiente feroz que fuera, quedaría indefenso ante el poder de un rifle automático o el impacto de un proyectil de artillería. Las formaciones cerradas que alguna vez protegieron a los ejércitos antiguos serían presas fáciles para las armas modernas. En este terreno, la superioridad tecnológica no deja espacio a la resistencia. Pero la historia es más compleja que un simple enfrentamiento hipotético. Si cuidáramos el soldado moderno su rifle, sus chalecos antibalas, sus sistemas de comunicación si lo lleváramos al mismo campo de batalla que conocían los antiguos, con solo un escudo y una lanza, el resultado podría ser distinto. Los guerreros de antaño crecieron en un mundo donde la lucha cuerpo a cuerpo era la norma. Su resistencia física, su disciplina y su conocimiento de las formaciones de combate los convertían en adversarios formidables. Este contraste revela algo más profundo que una simple comparación de armas. Habla de la evolución de la guerra misma. A lo largo de los siglos, la humanidad ha buscado maneras de matar con mayor eficiencia y menor riesgo. La guerra, que alguna vez fue un choque de voluntades humanas, se ha convertido en una lucha mediada por la tecnología. La distancia entre el combatiente y su enemigo se ha hecho cada vez mayor. Hoy, el soldado puede eliminar a su adversario sin verlo, sin oír su grito, sin sentir el piso de la batalla en sus propias manos. La transición de las lanzas a los misiles no es solo un cambio de herramientas, es un reflejo de cómo la sociedad ha transformado la violencia en un acto cada vez más calculado y despersonalizado. Y aunque la fuerza física no decide el resultado de las guerras, la historia nos recuerda que la determinación, la disciplina y el conocimiento técnico siguen siendo esenciales. El fuego que alguna vez ardió en las hogueras de los campamentos antiguos ahora quema en los circuitos de los misiles y en los sistemas de guía de los drones. Ha cambiado su forma, pero no su propósito. Quien estudia el pasado de la guerra entiende, aunque sus rostros y sus armas se transforman, el impulso que la alimenta permanece. Durante miles de años, los ejércitos humanos se enfrentaron a una manera que hoy parecería primitiva, pero que en su tiempo define el destino de reinos enteros. En la antigüedad la guerra se libraba a escasos pasos, con la mirada fija en el enemigo. No había lugar para el error ni refugio en la distancia. Los guerreros dependían únicamente de su cuerpo, su valentía y el filo de su arma. Los soldados de Esparta crecían entrenando destinados, endureciendo sus músculos y su mente para resistir el dolor.
sus vidas duraban en torno al combate. La disciplina era tan férrea cuan Espartano llamas luchaba por sí solo era parte un bloque impenetrable de hombres y escudos conocido como la falange. Del mismo modo los legionarios romanos, con su testudo, esa formación de escudos entre las que podía avanzar bajo lluvias de flechas, demostraron que el orden y la cohesión podían derrotar enemigos numéricamente superiores. El cuerpo de estos guerreros era su verdadera armadura. Un hoplita griego cargaba más de 20 kilos de bronce y madera, caminaba largas distancias y combatía durante horas sin más apoyo que su propia fuerza. Un samurai japonés, además de su espada, entrenaba durante años para dominar el arco, la lanza y el caballo. Su supervivencia depende de su destreza personal y la resistencia física para soportar heridas y fatiga. En los campos antiguos, el combate era directo y sangriento. La guerra no se libraba con botones y pantalas, se decidía con un golpe certero, con el escudo bien alzado, con la lanza que atravesaba la primera línea enemiga. Morir en el campo de batalla no era solo una posibilidad, era casi una certeza para muchos. La cercanía entre adversarios creaba una guerra más personal, donde se veía el miedo en los ojos del enemigo. Hoy, la imagen es completamente distinta. Un soldado moderno rara vez entra en combate cuerpo a cuerpo. El disparo de su rifle puede alcanzar a un blanco a cientos de metros. Un dron controlado a kilómetros de distancia. Puede aniquilar un objetivo sin que el operador vea jams a la persona que ataca. El poder de los ejércitos no está en la fuerza individual de cada hombre mujer, sino la maquinaria tecnológica que los respalda. Artillería de largo alcance, misiles guiados por satélites, sistemas de comunicación que coordinan ejércitos enteros. Si pusiéramos frente a un guerrero espartano con su lanza y a un soldado contemporáneo con un rifle automático, el resultado sería inmediato. La tecnología decidirá la batalla en segundos. Pero si despojamos a ambos de sus armas modernas y los enfrentamos solo con espadas, lanzas y escudos, los antiguos tendrían ventaja. Su vida entera era entrenamiento físico y combate, estaban preparados para resistir el hambre, el frío, las largas marchas y la lucha prolongada. Esto nos recuerda que el poder militar siempre ha estado ligado a las herramientas de cada época. En la antigüedad el cuerpo era el arma. En la Edad Media, el caballo y la armadura pesaban tanto como el guerrero que los lavaba. En la era moderna, la ciencia y la industria han reemplazado a los músculos. La guerra ya no exige el mismo tipo de valentía física, sino coordinación y control de recursos. Sin embargo, la brutalidad de la lucha antigua deja claro que la guerra nunca fue menos despiadada. Cada batalla, ya sea con espadas o con drones, ha demostrado la misma realidad, la inclinación humana por el conflicto. Comprender estas diferencias no es una cuestión de admiración ni de nostalgia. Es reconocer cómo los métodos de destrucción han seguido el ritmo de los avances humanos. El fuego que una vez ardía en los campos de Maratón, bajo las murallas de Roma o en las llanuras de Mongolia, hoy se enciende en las pantallas de radar o en los misiles guiados. La historia de los guerreros antiguos no es solo un eco del pasado. Es un recordatorio de que la esencia de la guerra ha permanecido, aunque los instrumentos hayan cambiado. Desde las primeras tribus planearon lanzas de piedra hasta los ejércitos modernos guiados por satélites, la guerra ha sido una constante, moldada por las herramientas de cada época. En la antigüedad, el combate se libraba cuerpo a cuerpo. Era un encuentro crudo inmediato, donde el valor y la fuerza física decidían quién vive y quién moría. Las armas eran extensiones del propio brazo, lanzas, espadas, arcos, hachas. La disciplina de las formaciones. La falange griega, el testudo romano, convertía a miles de hombres en un solo organismo. En las llanuras polvorientas de Marat o en los bosques húmedos de Germania, los ejércitos luchaban tan cerca que podían sentir el aliento del enemigo antes de clavar la hoja. Hoy es rostro del combate casi ha desaparecido. Los soldados modernos rara vez ven los ojos de quien combaten. Su poder no nace de la fuerza de un solo brazo, sino de sistemas interconectados que operan a distancia. Rifles de asalto, artillería de precisión. Drones que vigilan desde el cielo y satélites que transmiten datos en tiempo real. Todo un entramado que convierte la guerra en un ejercicio de cálculo más que de enfrentamiento físico. La diferencia más marcada está en el alcance. Un guerrero de hace 2000 años tenía que cerrar la distancia para herir.
Un soldado de hoy puede atacar un objetivo que nunca ver a kilómetros de distancia. Este cambio altera no solo la forma de combatir, sino también la mentalidad de quienes luchan. En el pasado la guerra exigía un contacto brutal y directo. Hoy, exige control sobre quienes multiplican la capacidad de destruir. Sin embargo, reducir la guerra antigua a un combate primitivo sería un error. Aquilos recetos eran producto de sociedades enteras que forjaron su poder en la disciplina. Los espartanos entrenados desde la infancia para soportar hambre, frío y dolor, se convirtieron en un muro humano en las Termopylas. Los legionarios romanos, organizados en cohorts, extendieron el dominio de Roma gracias a su constancia, resistencia y la perfecta coordinación de escudos y lanzas. En un enfrentamiento sin tecnología, en el que ambos bandos dependieron solo de la fuerza, la destreza y el tiempo, los guerreros antiguos seguirían siendo formidables. Vivían para la batalla y la batalla era su oficio, y el soldado moderno se forma de otra manera. Su entrenamiento sigue siendo riguroso, pero está diseñado para operar máquinas, coordinarse con redes de comunicación, interpretar datos y aplicar protocolos. La fuerza física importa, pero ya no define la victoria. Lo que ahora decide el resultado es la superioridad tecnológica. Un dron puede localizar y atacar un enemigo sin exponer un solo soldado. Un misil guiado puede destruir un objetivo en segundos. Esta capacidad de infligir daño a distancia ha transformado la guerra en algo casi impersonal. Si alguna vez pudiéramos imaginar un choque entre ambos mundos, el resultado sería desigual mientras los soldados modernos conservan su tecnología. La artillería y las armas automáticas disminuyen en las filas compactas de los guerreros antiguos antes de que pudieran acercarse. Pero si cuidáramos esa tecnología y los enfrentáramos en igualdad de condiciones, con las mismas armas de hierro, el combate se volvería impredecible. La resistencia física, la brutalidad y el instinto de los antiguos serían un desafío temible para el soldado entrenado en la guerra a distancia. Esta conversión no es un juego de fantasía. Revela cómo el progreso militar transforma no solo las batallas, sino también a los combatientes. En cada época, los ejércitos reflejan las prioridades los miedos de sus sociedades. En el mundo antiguo, la supervivencia dependía de la fuerza y el coraje frente al enemigo visible. En el presente depende de la información, la tecnología y la velocidad de respuesta ante amenazas que a menudo no se ven. La guerra, sin embargo, conserva un elemento inmutable, la voluntad de imponerse. Ni las lanzas ni los drones han alterado esa verdad. Solo han cambiado las herramientas y las distancias. El fuego que una vez ardía en el choque del bronce ahora se manifiesta en circuitos pitelvoro y ondas de radio. Comprender esa evolución no es un ejercicio académico, es reconocer cómo los avances que definen a las civilizaciones han sido moldeados, y menudo ensombrecidos, por la guerra. A lo largo de los siglos, los campos de batalla han sido testigos de transformaciones profundas. En la antigüedad el sonido que anunciaba la guerra era el golpeteo metálico de los cascos, el choque de los escudos, el rugido de los hombres que avanzaban a pie. Era un enfrentamiento directo, sangriento y cercano. Hoy, el eco de la guerra es distinto, zumbidos de drones, explosiones lejanas, misiles guiados desde pantallas brillantes a miles de kilómetros. La esencia del conflicto permanece, pero la forma de librarlo es reconocible. El contraste entre soldados modernos y guerreros antiguos revela más que simples diferencias tecnológicas. Nos habla de mentalidades, de estrategias y de la relación que cada sociedad mantenía con el acto de luchar. Un guerrero espartano o un legionario romano dependía de su fuerza física, de su habilidad con la espada y de su disciplina para mantener la formación. En el fragor de la batalla, cada golpe, cada paso o cada respiración significaban la vida o la muerte. Podía ver los ojos de su enemigo antes de atravesarlo con la lanza. El soldado moderno, en cambio, es un combatiente que rara vez enfrenta cara a cara al enemigo. Se mueve respaldado por redes de información, por satélites que vigilan el terreno, por armas que pueden alcanzar objetivos invisibles al ojo humano. Su poder no reside únicamente en su entrenamiento personal, sino en la precisión de los sistemas que lo apoyan. Donde el antiguo confiaba en el músculo y el acero, el moderno confía en la ciencia y la coordinación. Imaginemos un choque entre estas dos épocas.
En un campo abierto, con sus propias armas, los antiguos guerreros former, en sus filas densos escudos al frente, lanzas listas cada hombre cubriendo al otro, como una muralla viva que avanzaba lentamente. Sus tácticas se forjaron en la lucha directa, en la presión de los cuerpos y el piso de los escudos. Su disciplina era feroz en esas formaciones, el miedo individual se diluía en la masa. Frente a ellos, un pequeño destacamento de soldados modernos desplegaría armas automáticas, granadas, artillería ligera. El enfrentamiento sería breve. Las descargas de fuego, los proyectiles de largo alcance y el apoyo aéreo transformarían el ordenado avance de los antiguos en un taos de polvo y sangre antes de que pudieran siquiera acercarse. La tecnología anularía la valentía. Pero despojimos de ambos bandos de sus ventajas tecnológicas y enfrentémoslos con las mismas herramientas primitivas, espadas, escudos, lanzas. Hoy la historia cambia. Los modernos, entrenados para combates breves y con apoyo mecánico, carecían de la resistencia física y de la ferocidad que define al guerrero antiguo. Aquellos hombres acostumbrados a marchar largas distancias con armaduras pesadas, a resistir hambre, frío y heridas sin abandonar la línea, demostrarían una dureza que los soldados contemporáneos difícilmente igualarían. Esta comparación revela que la guerra no es solo una cuestión de armas, es un espejo de la sociedad que la libra. Los antiguos veían el combate como un deber colectivo, un sacrificio compartido. El soldado moderno es parte de una maquinaria vasta y compleja donde cada pieza depende de la otra. Ambos luchan pero no de la misma manera ni por las mismas razones. La transformación del campo de batalla nos habla de la evolución humana del paso de la lanza al fusil del fusil al dron. Pero también muestra algo inmutable, el conflicto como constante en nuestra historia. A través de los siglos la guerra ha sido un fuego que cambia de forma pero no de naturaleza. Hoy el combate puede ser dirigido por satélites y ejecutado a distancia. Sin embargo, sigue teniendo un rostro humano. Con decisiones tomadas por hombres y mujeres, al final, cargan con el peso de las consecuencias. El estudio de estas dos figuras, el guerrero antiguo y el soldado moderno, no es un simple juego de imaginación. Es un recordatorio de que, aunque la tecnología avanza, la guerra sigue siendo un acto profundamente humano, impulsado por las mismas fuerzas que han ardido desde los primeros incendios encendidos en los campos de batalla de la antigüedad. Durante miles de años el ser humano ha perfeccionado el arte de destruir. En los campos de batalla de la antigüedad, los ejércitos se enfrentaban cara a cara, con el olor del sudor y de la sangre impregnando el aire. Los guerreros avanzaban hombro con hombro, protegidos por escudos de madera reforzada con bronce, empleando lanzas y espadas que debían hundir en el cuerpo del enemigo. La guerra no era un espectáculo distante, era cercana. Se combata viendo el miedo o la furia en los ojos del adversario. Hoy es mismo fuego ha cambiado de forma. El soldado moderno rara vez ve a quien ataca. Su enemigo es a menudo solo un punto en la pantalla de un dron o una sitial cerámica en la oscuridad. El campo de batalla se ha extendido al cielo, a las profundidades del mar y a la esfera invisible de los dedos. La pregunta no es solo quién ganaría en un enfrentamiento directo, sino que la evolución de la guerra refleja el tiempo en el que se libra. En la antigüedad, la fuerza individual define el guerrero. Los espartanos se entraban desde la infancia para resistir el dolor y la fatiga. Los romanos construían su poder sobre la disciplina de las legiones, capaces de formar un muro humano que podía avanzar lentamente y aplastar todo a su paso. Un solo error en la formación podía significar la derrota. Los combates eran lentos, brutales y desgastantes. La muerte ligaba a golpes. A corta distancia o el coraje personal decidía la victoria. El soldado moderno vive en un universo distinto. No se mide por su fuerza física ni por la longitud de su espada. Depende la coordinación de ejércitos enteros. Porta rifles de asalto que pueden abatir a un enemigo a cientos de metros. Su casco y calaco lo protegen de fragmentos y balas. Avanza sabiendo que detrás de él hay satélites observando, drones sobrevolando y artillería lista para destruir posiciones enemigas. La guerra para él es menos visible pero infinitamente más letal. Si ambos mundos se enfrentaran con todas sus herramientas, el resultado sería rápido y devastador. La tecnología moderna aplastaría a los antiguos antes que pudieran acercarse lo suficiente para luchar.
Las formaciones cerradas quien otro tiempo hicieron invencibles a las falanges y las legions surian presa fácil de los proyectiles, los drones y los misiles guiados. La guerra ya no es una prueba de quien puede resistir el choque de los cuerpos, sino de quien domina el cielo y la información. Pero si disposamos a ambos de su tecnología y los igualamos en armas y condiciones, la historia cambiaría. Los guerreros antiguos endurecidos por años de combate cuerpo a cuerpo por el peso constante de su armadura y regla de marcha y luchar sin descanso, mostrar en una resistencia que pocos soldados modernos poseen. Acostumbrados a enfrentarse al enemigo cara a cara, entrenados para mantener la línea incluso mientras caen sus compañeros, su disciplina y su brutalidad natural podrían inclinar la balanza. Este contraste revela algo más que un simple duelo imaginario. Muestra si la guerra ha sido siempre un espejo de la sociedad que la libra. En las civilizaciones antiguas, la fuerza física y el valor personal eran los cimientos del poder militar. Hoy la ciencia, la industria y la información han sustituido el músculo y el acero. Sin embargo, la esencia permanece. La búsqueda de ventaja, el deseo de someter al otro, la destrucción como herramienta política. La evolución de la guerra no ha hecho que desaparezca su naturaleza. Solo la transformado. Lo que comienza con lanzas y espadas ahora se libra con satélites, drones y fuego a distancia. La distancia física entre combatientes no significa distancia moral. Las decisiones se toman por seres humanos, y las consecuencias siguen siendo cuerpos en el suelo y ciudades destruidas. El fuego que arde en las colinas de Marán, Carugi en los muros de Cartago, y humo las trincheras de Verdun, sigue ardiendo hoy. Solo que con formas más putas warmas invisibles. Entender esa transformación es entender no solo la historia de la guerra, sino la historia misma de la humanidad, siempre avanzando y siempre destruyendo. Desde los albores de la civilización, la guerra ha sido una constante que ha acompañado a la humanidad como una sombra. En los campos polvorientos de la antigüedad, las batallas eran cruentas directas, personales. El guerrero antiguo dependía de su propia fuerza, de su lanza, de su escudo y del courage que lavaba en el pecho. No había distancia entre y su enemigo, podía ver el miedo en sus ojos antes de atravesarlo con el hierro. Hoy el rostro de la guerra es distinto. El soldado moderno no se lanza con escudo en mano contra una muralla humana. Se mueve bajo la cobertura de fuego a larga distancia con información en tiempo real enviada por satélites, respaldado por drones invisibles que vigilan desde el cielo. La guerra ya no es un choque de cuerpos, sino una combinación letal de precisión tecnológica y logística organizada. Los antiguos guerreros, sin embargo, no eran simples hombres primitivos con espadas. Vivían para la guerra. Su entrenamiento comenzaba desde Jacobin, su resistencia física era brutal, forjada en marchas interminables, climas extremos y hambre. La disciplina era su escudo invisible. Un hoplita griego en la falange o un legionario romano en el testudo, no combatía solo era par de una mao cuena de carne y era que avanzaba en bloque, con cada soldado protegiendo al otro. En las batallas cuerpo a cuerpo esa determinación podía romper ejércitos más numerosos. El soldado moderno, en contraste, depende de una red de apoyo que abarca comunicaciones, transporte, inteligencia y fuego aéreo. Puede golpear un enemigo a kilómetros de distancia, destruir un objetivo sin verlo jams. Su fortaleza no reside en los músculos sino en el alcance y precisión de sus armas. En la tecnología que lo hace letal. Si esa tecnología despiciera, si tuviera que enfrentarse con espada y escudo, el resultado sería incierto. La brutalidad, la resistencia y la experiencia de los antiguos podrían inclinar la balanza en un combate cuerpo a cuerpo. El contraste entre ambas épocas revela si la guerra es un espejo de la sociedad que la libra. En el pasado, el valor se medía en fuerza y cercanía al enemigo. Hoy se mide en innovación, alcance y control de la información. Pero en el fondo el propósito de la guerra no ha cambiado, sigue siendo un instrumento de poder y dominio. Sin importar la era ni el armamento. Imaginemos por un instante un enfrentamiento directo. Un ejército de hoplitas griegos o legionarios romanos avanzando en formación cerrada, sus escudos chocando como un muro viviente. Frente a los soldados modernos armados con fusiles de asalto apoyados por tanques y drones. La batalla sería breve. El fuego de los rifles y el rugido de los misiles distraían las filas antiguas antes de pudieran acercarse.
Sin embargo, si la lucha se redujera al choque de hombre contra hombre, sin muncuenas ni por alvora. Los antiguos no serían tan fáciles de vencer. Esa diferencia nos muestra que el progreso de la guerra no siempre se mide en el valor de los soldados, sino en el avance de la herramienta que empujan. La espada fue superada por la pólvora por el cañón por el metal. Cada paso elige el combate de su enemigo, transformando el combate de un acto físico a un cálculo estratégico, pero la esencia permanece. El fuego que ardía en los campos de Maratón, en las llanuras de Gaugamela, en las murallas de Roma, es el mismo que ilumina los cielos de los conflictos modernos. La guerra cambia de rostro, pero no des